Si es que no se ve bien, paso el link por Zoom. ¿Dónde estamos a todos? Ya he pasado por si acaso el link en Zoom, ya, si es que no lo ven bien. Other professors while I get and I want to blur it. Yeah. Convolutions are super interesting and let you do a bunch of powerful things. So I say, let us just jump right into things. Entonces, contexto. Tenemos acá una imagen, un Mario, ¿ya? Y lo que queremos es hacer esta imagen borrosa. Ese es el tratamiento de imágenes que vamos a hacer, ¿ya? Presten atención, el video dura unos 10 minutos más o menos. Luego comentamos. So as a first example, I'm just going to take this 8-bit Mario that we see, this very low resolution image, and I want to blur it. And if you're thinking about blurring an image, maybe the first thing that you could think to do would be to look at each pixel and kind of average it with all of its neighbors and do this sort of moving average. So the way I'm doing it here, we've got this little grid, 3x3 grid of values that's marching across the image and slowly creating a new image on the right. And to be concrete, what's going on here is each of those values is 1/9, and we're sort of thinking of lining them up with some pixels, multiplying each of those values by the corresponding pixel, and then adding them together. So in this case, if they're all 1/9, then we multiply them and we add them together. We're just taking an average of the 9 pixels. So in this specific window, it looks like there's 4 black pixels, 4 gray pixels, and then one that's kind of the Mario skin tone color. So you would expect the average to be like a darker gray with the tiniest, hint of Mario skin color. And if we go and look at the new image that's being generated and what's painted into that pixel, it's that. It's a dark gray with the tiniest hint of some kind of skin color. And as we keep marching along, we get this blurrier image of Mario. We might zoom in on another example. Here, this grid, it's mostly covering the skin color with just a little bit of black here and there. So we would expect it to be a dyed down version of that, which is what we see. And this gives kind of a nice effect, right? We zoom out and we see what was once this nice, clean 8-bit Mario. Same resolution. Nothing's changed about the resolution, but what we've got is kind of this blurrier image. Now, a couple nuances about what's going on here, because as with so many things in computer science, there's edge cases to handle. In this case, it's a literal edge case, like what's going on at the edge. Because if we just let this grid of values fall off the side, and maybe we either don't count them or we're multiplying them by 0, what ends up happening is we would only be taking 4/9 of the given corner value, and it's going to end up disproportionately dark, which in some mathematical contexts, maybe that's what you want. You would want to treat the image as being something where outside of a certain domain, it's entirely 0. But when our eyes look at the blurred image, it doesn't quite seem right because you see all of this black or this sort of darker gray along the side. And what we expect is that this was an image taken in a broader context where what's surrounding Mario's world is the same gray that we would have thought. So in the problem set for today's, not today's lecture, for this week's lectures, you've got the task of basically defining a function that will handle this and a more general variety of what's going on here. And one thing to think about is what happens at that edge. And a typical convention in image processing contexts would be that when you're falling off the edge like that, you just multiply by the nearest value, right? So if you see that it's 1/9 times 0, instead of falling off the edge, you take the nearest value in the image. And that would make the boundary of our Mario look a lot more gray. So that's all well and good. But there's another nuance that we might want to handle here, which is, if we're not in a super low resolution context like this, but if we're in something that's higher resolution and we want to have a box that's a little bit bigger, like maybe I have this 5x5 box that's wandering along. It's a little bit strange to treat all of the pixels in that 5x5 box with equal weight, because the ones towards the center are somehow more representative of what's going on in that image at that point than the ones that are farther around. So for this example, what I've actually done, if we zoom in here, is I've given a grid of values that aren't all the same. It's not all 1 divided by 25 in this case, but the middle one is 0.162. And out at the farther regions, we've got 0.003. So when we multiply those by the corresponding pixel values, and then we add them all together, we're basically taking a weighted sum, weighted according to how close to the center it is. And that's a way of saying that, okay, it's okay for this pixel here to be influenced by what's at the outer corner, but only by a little bit. We shouldn't get into it too much. These specific values are coming from a Gaussian curve, also known as a bell curve,
So you might imagine kind of this bell curve surface sitting on top of the image, and it's bulging right above the point that we want, and then it dissipates in values as you go away from that. And that gets us a much nicer notion of averaging the pixels, so that it's, like I said, it's taking into account how close they are to the point we want. The Gaussian specifically has some really nice mathematical properties that we might talk about a little later on in this lecture that makes it really, really quite nice for doing this kind of operation. Now, this operation that we're doing, as you can infer from the title of the video and everything about this and what we talked about last time, it's a convolution. What you would say is that the image on the right, the resulting values that we get, are a convolution of the original image with the little grid of values that we have here. Okay? Ok, ¿cómo podemos sintetizar esto? A ver, levanten la mano qué es lo que han entendido y pueden complementar con lo que han visto en el video de la tarea que tenían hoy. El último. Kenneth. Bueno, que justamente el tema de la convolución para el tratamiento de imágenes, básicamente el píxel, bueno, el grupo de píxeles de la imagen sería como nuestra función x de t, y el kernel Ya. sería como nuestro h de t, o sea, bueno, la función con la que vamos a convolucionar, que sería justamente ese cuadradito con valores que van a dar más relevancia o menos relevancia a ciertos puntos. Ya. Y, Acá, en el primer ejemplo, la relevancia es el mismo, ¿no? Para todos. claro, es Hacemos para todos el mismo. un Entonces, noveno, lo que ¿no? va a hacer es como que mezclar los valores de todos esos píxeles por igual en ese espacio. Exacto. A diferencia que con el filtro gaussiano, que como representación de una como montañita, si bien mezcla los píxeles, da más importancia al píxel del medio que a los de los costados. Ok. Gracias, Kenneth. Matías, te escuchamos. Ayer he estado igual viendo esto del video de las convoluciones que con el tratado de imágenes, igual vi que las convoluciones igual se puede utilizar en lo que es la inteligencia artificial, porque igual todo esto, como cada píxel tiene un valor y luego nosotros alterarlo con otro, con el, ¿cómo se llama? El recuadradito, El que es kernel que o respuesta el impulsiva. kernel, sí, 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 y con eso podemos ya tener un mejor tratado de la imagen. Por ejemplo, en este lado, con el divisor con 0.9 estamos como que sacando el promedio y por eso es que se saca de como que difuso la imagen. Y exacto. Y acá como, sí, Wilson, ¿algo más? Lo mismo quería decir, ingeniero, que cuando tienes una imagen más difusa y la convolucionas, esta imagen mejora su resolución. Todo depende en función del kernel, ¿ya? Todo es en función del kernel. Este kernel de acá, ya sea el primero o este segundo, ¿ya? Que, como dijo Kenneth, le da mayor peso a la parte central y a los otros menor peso, pero sí afecta. Como vemos en la aplicación, lo que hace es hacer más borroso la imagen, ¿no? Hacerlo blurred, ¿no? Sería un tratamiento de imagen, ¿no? Para esconder caras, digamos, en algún contexto de algún video o alguna imagen. Todo es en función de qué es el HDT, la respuesta impulsional que queremos utilizar, qué es, y eso lo llaman kernel en el contexto de image processing, ¿ya? Entonces, por si acaso, para que esté bien claro, ¿dónde puedo dibujar? Tuc, 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 tuc. Acá tal vez. No. So instead of Mario, I want to handle more representative. So for this example, Entonces, para que esté bien claro, ¿qué es acá la entrada? Tenemos el mismo contexto como siempre, ¿ya? Tenemos acá sí. Tenemos acá un sistema, ¿ya? Tenemos acá algo que va a entrar y tenemos algo que va a salir. ¿Qué es lo que entra? Entra esta imagen original, ¿ya? La imagen original es lo que entra. Pondré imagen original, ¿ya? ¿Qué es lo que sale? Lo que sale es la imagen difusa, ¿ya? D de difusa. Esa es la salida.
¿Qué es el sistema? El sistema que está haciendo el image processing. ¿Cuál es la respuesta impulsional del sistema HDT? Es esta macana, esta matriz, ¿ya? Esta matriz, que en este caso es 5×5, que tiene una característica gaussiana con pesos gaussianos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Está descrito totalmente por la respuesta impulsional. Y en este caso también se le llama kernel. ¿Qué pasó? No, ¿qué estoy haciendo? Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que, en este caso, esta HDT también se llama kernel. Ojo, ya eso es importante. ¿Y de qué depende que me lo haga difuso? Del kernel de HT. ¿De qué depende que en vez de hacer que lo haga difuso, que me detecte solamente los bordes, como ahorita vamos a ver, o que lo haga más nítido? Es otro kernel, ¿ya? Pero el contexto es eso. Imagen de entrada, imagen resultado, que en este caso es difuso, y la respuesta impulsional, que es lo que está haciendo el sistema. Y lo que tenemos, la relación es que la entrada o la original convolucionado con HDT me va a dar el resultado final, que en este caso es la imagen difusa. Eso tenemos que entender. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ahora veamos que existen otros kernels. Adelantemos el video. Tac, tac. Acá. A ver, veamos qué más va a decir por acá. This operation that we're doing, as you can infer from the title of the video and everything about this and what we talked about last time, it's a convolution. What you would say is that the image on the right, the resulting values that we get, are a convolution of the original image with the little grid of values that we have here. Okay? So it's an operation that takes in, at least in an image processing context, two different grids of values. Maybe one is RGB, maybe one is numbers. They could both be numbers. And it combines them to get a new grid of values. In other mathematical contexts, we often think of it as combining two functions to get a new function. And when you're doing it with just this little smaller window, it's quite common to refer to it as a kernel. So in this case, we would say that we convolved Mario with a Gaussian kernel. Okay? And at this point, you might sit back and think, okay, that's all well and good. I guess with different kinds of averages, I could get different sorts of blurring effects going on in the images. And I guess there's some use cases for blurring images, like blurring out faces. But it goes way beyond that, actually. First of all, smoothing out an image with a Gaussian kernel is useful in a lot of contexts beyond what you would expect. But the important thing I want you to keep in mind here is not the specific example, but the general framework that's being developed, where if we tweak what the values inside that kernel are, we can start to do some more nuanced and interesting things with images. And to get to that, I say let's just dive right into a little Pluto notebook like I did last time here. And right now Entonces, normalmente, ¿cómo aplicamos? Esa es la parte de teoría, ¿ya? Ahora, ¿cómo aplicamos esto, digamos, ya a nivel de implementación software? Y esto puede ser interesante, repito, si alguien hace un trabajo de investigación y hace una aplicación de esto, como puede ser tratamiento de imágenes, se les da 20 puntos en uno de los parciales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Se agarra una imagen JPG, se la va a cargar y a través de Python o MATLAB justamente se hace esa convolución. Y ahorita es lo que vamos a mostrar bien rápidamente, ¿ya? I've prepared it with an image. So I've created large image is loading a certain image of Tom the cat. And then I've shrunk it down, mostly just so that it's easier to see on the screen, but also that makes some of the things faster to play with. So if we just check the size of the image, it's now a very small 500 by 399. And again, by the way, if any of you want to ask questions, and you do so in the Discord, and so I'm sound experience, involving operation, right? We want to actually see what happens when we mess around with different kernels. So first of all, to get a given kernel, there's this library that I'm going to use. We've got all of our definitions down here for various functions I'm going to have, but I'm going to be using one called image filtering. And in it, it has this module called kernel. And we can pull up the documentation for it, just using the live docs here, where it tells us the various different functions it has in there. And among them is this Gaussian, which is... Entonces, digamos, en este paquete, digamos, si no me equivoco, con Python, ya existe una librería de kernels, ¿no? Tienes este kernel, el gaussiano,
y cada kernel hace algo, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Exactly what you want. But it already tells you that there's more interesting kernels that can be played with. And if I create a Gaussian, and I specify two different standard deviations, one in the x direction, one in the y direction, what it gives me is a grid of values. Fíjense, So we take a una look, matriz. and this type is a 5x5 offset array. Okay, so essentially it's an array of floats, but the offset just means that the way that you index into it, let's give it a name like a kernel, is such that the middle value is at 0, 0. So if I called kernel of 0, 0, I get that middle value that we actually saw in the animation, 0.162. And then if we take, something like -2, which usually, you can't index at 0, much less below 0, with Julia arrays in this context, it's specifically offset. That doesn't matter too much. Just wanted to say it in case you were wondering what that term means. What we actually want is a nice way to take a look at what this kernel is. So I wrote a very simple function just called showColoredKernel that's basically pulling out the positive part and making it green. And then if a kernel has negative part, it's going to pull it out as red. So you can take out, okay, we've got this little... Entonces, esta matriz son números, ¿no? Y se lo puede representar gráficamente, ¿no? Para ver, mientras más claro, más peso, etc. Ya es una manera diferente de ver este kernel, ¿ya? Values that's here. Entonces, esto es interesante. Cuando estos números, esta matriz, hacemos la operación convolución, convol, la imagen que hemos cargado con este kernel, and it'll produce a new image, which in this context is a little bit blurrier. Now, because this is a small kernel, maybe it's not as visible, but if I changed it to be a Gaussian with standard deviation 3, the library is smart and it knows to make it a little bit bigger if I want it to. So now it's a 13 by 13 array. And we see that it indeed does make it notably blurrier. And we could go to an extreme. We could say, I want the standard deviation to be quite a bit larger, so maybe 10 by 10. And this gets me a much larger array. So that little Gaussian curve that we were imagining marching along the image, that would now be 41 by 41. And the result that you get is that every pixel is really... Entonces, como es mucho más difuso, todo depende del kernel que nosotros vayamos a aplicar, ¿ya? Influenced by a lot around it. Very much like you took a lens and you unfocused the image. Now, while we're here, edges, okay, you're on the right track. Kind of sharp. So acá tenemos otro kernel. Ya no es el gaussiano, ya otro kernel que tiene valores negativos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace este kernel? Tiene cierta aplicación. Cuando nosotros hacemos la convolución de ese kernel con imagen, that same grid of values that I gave you with cat here, obtenemos esto, que es una imagen que es más nítida. Entonces es algo que hace un tratamiento de imágenes diferente. Está resaltando los bordes, se podría decir. O donde hay cambios, donde hay contrastes. ¿Quién determina eso? El tipo de kernel que se va a utilizar para la convolución, ¿ya? Y acá vemos uno más para diferente, fíjense. Tac. Si tenemos un kernel de esta manera, con valores negativos a la izquierda, 0 al medio y valores positivos a la derecha, lo que obtenemos es un resultado de esta manera. ¿Cuál es el objetivo de ese tratamiento de imágenes? Tener una imagen donde solamente veamos los bordes de la imagen. ¿Ok? Y eso es aplicaciones que se utilizan muchas veces en biomédica, ¿no? Tenemos imágenes y lo que nos interesa es simplemente detectar ciertos aspectos. Entonces lo que nos importa es la forma de la imagen, solamente el borde de la imagen, ¿no? Y acá tenemos cuando cambiamos el kernel, tenemos otro resultado donde tal vez puede ser más interesante, ¿ya? Entonces, con esto espero que esté claro qué es la convolución de manera aplicativa, ¿ya? No solo la matemática, que a veces a muchos no les interesa, pero esta parte ya bien aplicativa. Y ustedes ya pueden profundizar esto de manera autónoma, hacer una investigación y demás, y ganarse unos buenos 20 puntos, ¿ya? Para su examen. ¿Dudas, preguntas? Ya, levanten la mano los que han participado para que les anote. Tac, tac, tac. Esto,